Okay, 10-5 start பண்ணலாம். What is economics? Same old question. சரி, இப்படி போனா கிளாஸ் முடியாது. அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா, இன்ட்ரோ வீடியோ? எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன். ஸ்டடி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் தேர் சாய்ஸஸ். எத்திக்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன். சாய்ஸஸ் பற்றி மேக்கிங் அ குட் சாய்ஸ். இங்கே மேக்கிங் அ ரேஷனல் சாய்ஸ். ஓகே, எக்கனாமிக்ஸ் மேக்கிங் அ ரேஷனல் சாய்ஸ் அமாங் த அதர் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி, அந்த ஆப்ஷன்ஸில் எது பெஸ்ட் ஆப்ஷனான்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம். எது ரேஷனல் ஆப்ஷனானது. ரேஷனலைசேஷன் இப்போ அங்கே போகாதுங்க, இது வேறு. மோர் ஆஃப் லாஜிக்கல் வே. எது நமக்கு நல்ல அவுட்புட் தரும். ஓகே, சிம்பிளி பீப்புள் அண்ட் தேர் சாய்ஸஸ். ஸ்டடி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் தேர் சாய்ஸஸ், ரைட்? இதுக்கு மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. கொஷின்ஸ் போகணும். சரி, க்ரோத் டெவலப்மெண்ட். கிளாஸில் டாலாக யார் இருக்காங்க? ஓகே, growth. Okay, physical or monetary terms la, if you have more money, if you generate more money, okay va, okay, nalla grow aayittirukku, company nalla grow aayittirukku, or personally, like I said, taller indha maadhiri irundha, if you are healthy enough, then it means development. Quality comes to development, quantity na growth. Simply put, growth quantitatively, development qualitatively, standard of living. ஓகே, இது வச்சுட்டு ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணாங்க. நீங்கள் ரொம்ப டெஃபினேஷன்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் முடியாதுங்க. ஓகே, சிவில்ஸ் தட் டூ ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்னதாக டிஃப்ரென்சஸ் மேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாமன்னு இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைன். இனிஷியலி இந்தியா வந்து we were behind growth, then development, now it is sustainable development. இதுதான் சொன்னேன், growth, development, sustainable development. ஸோ இந்த ஆர்டரில் போயிட்டு நீங்கள் 5-year பிளான்ஸோட ஜிஸ்ட் கூட நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸில். ஸ்டார்டிங் ஃபேஸஸில் growth, தென் 1990s வரும்போது ஃபாஸ்டர் growth, 2000s டெவலப்மெண்ட், 2010க்கு அப்புறம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, இதுக்கு நீங்கள் போயிட்டு இந்த 5-year பிளான்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பிளான்ஸில் என்னென்ன கொடுத்தாங்க அது இதான டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் இருக்கும், தேவையே இல்லை when it comes to economy. ஓகே, ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் மெத்தட் இஸ் த பெஸ்ட் டு சால்வ் எக்கனாமிக் கொஷன்ஸ். ஓகே, ஜிடிபி growth or இதுக்கு மோகன் told me he took 4 classes, 2 hours each, ரைட்? அதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, நோட்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஆனால் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கு நமக்கு இப்போ ஜிடிபின்னா என்ன, ஜிஎன்பின்னா என்ன, இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். எக்கனாமிக் growth in country X will necessarily have to occur if. உங்களுக்கு பேசிக்காக எக்கனாமிக் growthனாலே தெரியாது. நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்க, கண்ட்ரி எக்ஸோட எக்கனாமிக் growth எப்போ அக்கர் ஆகும்? டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ரஸ் இன் வேர்ல்டு எக்கானமி. யூஎஸ்ல டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ரஸ் இருந்தால் இந்த ஒரு கண்ட்ரியில் எக்கனாமிக் growth எப்படி நடக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஜெனரலைஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணுங்க. 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, டைரக்ட் எலிமினேஷன். ஆன்சர் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கப்பா, ஆனால் மியூட் பண்ணிக்கோங்க.
Okay, fine. Right? 2 options eliminate acha. Next. Population growth in country X. அவங்க எக்கனாமிக் க்ரோத்னு கேட்டாங்க. இங்கே பாப்புலேஷன் க்ரோத் நடந்துட்டு இருக்கு. டேக் த இந்தியாஸ் கேஸ். பாப்புலேஷன் வந்து மேஜர் ட்ராபேக் ஃபார் இந்தியா அண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கோம். தென் ஹவு எக்கனாமிக் க்ரோத் ஹேப்பன்ஸ் வித் த க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன். வித் த மினிமல் ரிசோர்ஸஸ் இட் நீட்ஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு மேக்ஸிமம் பீப்புள். ஸோ க்ரோத் நடக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு இல்லை. அதுதான் வி ஆர் சஃபரிங். ரைட்? ஸோ வித்தவுட் நோயிங் எனி திங் you are coming with a single option, option C. Okay, UPSC paper la kuda whenever there is some anonymous question, ungalku andha question pathé theriyala, andha concept pathé theriyala, options ku poi parunga, question la edachi clue irka nu parunga, options la kuda edachi clue irka nu parunga. Okay, easy ah nama idukulla varalam. Then what is capital formation? Okay. Simply put, investment. Investment எப்படி நடக்கும்? Investment எப்படி நடக்கும்? How investment will take place in the economy? இல்லை, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? அது எங்கேருந்து வரும்? அந்த லோன்ஸ்ன்றது டிபாசிட்ஸ்னால வருமா? அந்த டிபாசிட்ஸ் யார் பண்ணுவாங்க? ஸோ பீப்புள் கிட்ட என்ன இருக்கணும்? சேவிங்ஸ். சேவிங்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது ஒரு சைக்கிள். ஓகே, பேசிஸ் ஃபார் க்ரோத். ஃபஸ்ட்டு சேவிங்ஸ், அது எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதானுக்கு நமக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. சேவிங்ஸ் மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேங்க்ஸ், ஓகேவா? அதை எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே, தென் எக்கனாமிக்குள்ளே வரும். ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ். தென் அந்த யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? ஆண்டர்ப்ரெனியூர்ஸ், எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்னு வச்சுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் தே வில் பி கெட்டிங் சேலரி. தென் வித் தேட் சேலரி தே வில் சேவ் மோர். ஓகே, இட் இஸ் அ வர்ச்சுவஸ் சைக்கிள். ரைட்? சேவிங்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், திருப்பி எக்கனாமிக்குள்ளே போயிட்டு திருப்பி சேவிங்ஸ் வரும். அண்டர்ஸ்டுட்? தென் இந்த கொஷனுக்குள்ளே போனால், டிஸ்பைட் பீயிங் எ ஹை சேவிங்ஸ் எக்கானமி, கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மே நாட் result in significant increase in output due to high capital output ratio. Okay, right. எப்படி அந்த ஆன்சருக்கு வந்தீங்க? Eliminate. How? Savings, capital output ratio na என்னது? Per, yeah, ஒரு 100 rupees இருக்கு, அதுக்கு 10 pence ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த 100 rupeesக்கு the second company is producing 20 pence. Low capital output ratio, right, which is efficient for the economy. கொஞ்சம் கேபிட்டல் வச்சுட்டு நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, which is good for the economy. Okay, that is what we are trying for. That is what China achieved. Okay, but we lack in these things, efficiency, because of work culture. Again, ethics ki poidum venda. Okay, work culture. Japan work culture and nama paatham. Most efficient work culture in the world. Okay, adu namakitta illa. Mostly nations ku vandu capital output ratio nala nariya difference varum, be it in savings, investment, ellame and the virtuous cycle e maaridum because of inefficiency. Okay, micha 3 options paranga: weak administrative machinery, illiteracy, high population density, and one more thing in economy and maybe in other subjects also, odd even method anu one irukku.
இப்போ இதில் இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எக்கனாமிக்கல் பேசிஸில் இருக்கிற ஆப்ஷன் என்னது? சியா? சோஷியல். இது ஓன்லி திங் இது. ஒரு 3 ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு செக்டாருக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும். லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்னொரு மாதிரி இருக்கும், ஆர் 2:2 ரேஷியோவில் கூட இருக்கும். நமக்கு ஆட் ஈவன் சொல்லுவாங்க. இப்போ 3 பேர் பசங்கள்னா the fourth person will be a girl, அந்த மாதிரி 3:1 ரேஷியோவில். நமக்கு இங்கிலீஷில் வரும்ல ஆட் ஈவன், pick the odd one out. Same thing you follow in the options. Understood? Right. Fine. Creation of savings, effective mobilization, அதுக்கு தான் பேங்க்ஸ் இருக்கு. தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸ். எப்படி அந்த கம்பெனிஸ் லோன் எடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விஜய் மாலியா மாதிரி ஆள் இருங்க, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும்? யாரோட சேவிங்ஸ் அது? யா. ஸோ highly inefficient. That's why corruption is the base for all the drawbacks as a nation which we are having. உங்களுக்கு டேர்ம்ஸ் இஷ்டத்துக்கு இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் எக்கனாமிக் வரும்போது ரியல் நாமினல் ஒன்று இருக்கு. ரியல்னா என்ன, நாமினல்னா என்ன, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, அதுக்கு நீங்கள் வேறு கான்செப்ட் தெரியணும் இந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை. ரியல்னாலே இன்ஃப்ளேஷன், நாமினல்னாலே we are not taking into account the rise in price levels. ஓகே, ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணலாம். இங்கே ஜிஎன்பிக்கு ஜிடிபிக்கு வித்தியாசம் என்ன? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், நேஷனல் ப்ராடக்ட். அவுட்புட்லாம் எல்லாமே வேல்யூ ஆஃப் த ஃபைனல் கூட்ஸ், ரைட்? தென் எக்ஸாக்ட்லி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். அந்த நேஷனல்ஸ் ஆனது யார்? சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அவங்க இங்கே இருக்கட்டும், வெளிநாட்டில் இருக்கட்டும். ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு தே ஆர் ஏர்னிங் அண்ட் டேக்கிங் தோஸ் இன்கம் டு இந்தியா, அது ஆட் ஆகும். whereas MNCs in India, foreign nationals in India, they are getting this income, right? அதெல்லாம் சப்ராக்ட் ஆகிடும் ஜிஎன்பியில். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து only terms இந்த நேஷனல் டொமஸ்டிக்னு தெரிஞ்சனாலே யூ குட் எலிமினேட் த ஆப்ஷன்ஸ். தட்ஸ் இட். டொமஸ்டிக்னா என்னது? வித்தின் த பார்டர்ஸ், அது யார் வேணால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணட்டும், பீட் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ், எம்என்சிஸ் ஆர் இண்டியன்ஸ், அதெல்லாம் கவுண்டில் வரும், ரைட்? ஜிடிபி, ஜிஎன்பி. தென் ரியல், நாமினல். யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ரியல்னா ரியல் பேஸ் இயர்த்து. ஓகே, பேஸ் இயர் எஃபெக்டான ஒன்று இருக்கும், அது என்னது? யா, ரைட் ரைட். வீல் கெட் அ ரியல் பிக்சர். அதுதான் ரியல்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் உண்மையில் ஹவு மச் இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துட்டு we have few indices also. இன்ஃப்ளேஷன் லிங்க்ட் இண்டிசஸ், இன்ஃப்ளேஷன் லிங்க்ட் பாண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும், அது நம்ம மணி மார்க்கெட்டில் பார்ப்போம். அது எதனாலனா to give you the real price, to give you the real output, only then it is good to invest. இன்ஃப்ளேஷனை கன்சிடர் பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ரைஸ் இருந்தால், நம்ம சேலரியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணால், ஆர் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்தால், தென் ஓன்லி இட் வில் பி குட் ஃபார் அஸ் பர்சனலி. பர்சனல் இன்கமான கான்செப்ட், ரைட்? பர் கேபிட்டா ரியல் ஜிஎன்பி.
What is this? Real GNP by total population. Okay. So will this be giving a real picture? Why? Yeah. இப்போ அம்பானி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? சிம்பிள் ரைட். அவங்களோடது நம்மளது ஆவரேஜ் பண்ணிட்டு they will be giving the picture. அது வந்து ரியல், அது நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, ஸ்டாட் ரைட். ஸோ திஸ் cannot be the real picture. That's why we are preferring economic development under concept, standard of living, and the macroeconomic indicators, proper food, shelter, and basic necessities, drinking water, sanitation, இதெல்லாமே இது டெவலப்மெண்ட்டில் வரும். ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ், எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ். இப்போ மோஸ்ட் கமர்ஷியலைஸ்டு 2 செக்டார்ஸ்னு எத்திக்ஸில் சொன்னேன். என்னென்ன வரும்? health and education, social sectors, right? Anga the economic development should take place. Free quality health services, free and quality education services. Okay, Westla, that is the picture. Social sectors. Inga, we are missing it. So now we are towards development, right? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி growth, development, sustainable development. growth வந்து till 1990s you take. அப்போ 90s தான் we pitched for faster growth, then early 2000s development. After, especially after Paris summit and all, we are pitching for sustainable development. Okay. Why I am stressing on this? Because you can't remember all the plan details and all. Whenever they are asking you about இந்த மாதிரி இந்த பிளானோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு இந்த சிம்பிள் டைம்லைன் நமக்கு யூஸ் ஆகும் only by option elimination method, right? Fine. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increase. Hey, industrial output, agri output, and imports, exports will get more money, right? Why these are not coming in the options? Specific industrial output, which is a labor intensive sector. Exactly. Question la enna keyword? இப்போதான் சொன்னால் க்ரோத்க்கு டெவலப்மெண்ட்கான டிஸ்டிங்ஷன், குவாலிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஓகே, தேர் கம்ஸ் poverty and unemployment. Within seconds you could answer this, provided you are smart enough, you maintain that calmness on the 2 hours, which is very very difficult. Okay, right? Questionல ஏதாச்சும் க்ளூ கிடைச்சா அப்படியே அண்டர்லைன் ஆர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. தென் யூ குட் சிம்பிளி எலிமினேட். பிகாஸ் நம்ம அந்த டென்ஷனில் இருப்போம். வி கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ். ஓகே, யா, இந்த கொஸ்டினில் ஓகே, increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic growth. Contradictory. Question contradictory ஆகிடும். growth-ஓட stats measure பண்ணுறது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்தா அவங்கள நமக்கு 2 marks தருவாங்க. நோ இஷ்யூஸ். Then again, consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables, which fosters
2 and 4. Any other guesses? Individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skill levels, capacities of people, accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth. 2 and 4 மட்டுமா வரும் or fourth option வருமா வராதா அந்த fourth statement? Okay, good. Intangible wealth and that too in a human capital formation. It is not about money. Capital formation நால investment and கிடையாது. Okay, human resources பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க questionல. இந்த மாதிரி simple terms will be, simple words will be mistaken. இந்த human என்ற இது எடுத்துட்டா different ஆயிடும். Capital formation ன்னு பார்த்தா total answer different வரும். Okay, அதுக்கு நமக்கு நல்ல focus வேணும் exam hall ல. Right? Accumulation of more capital. It is not even investment. It is not capital formation. Not just accumulation. Proper mobilization of savings into investment. I told you, right? Okay, then we could call it as capital formation. Not this particular thing. So it is anyway wrong. Then knowledge, skill levels, capacities of people பத்தி பேசுறாங்க, human பத்தி அங்க பேசுறாங்க. Right? Accumulation of tangible wealth. Knowledge என்றது invisible. Tangible na nothing which we could see, touch. Okay. Intangible which is invisible. Like our knowledge, skills. Okay. So 2 and 4. And one more thing. First எந்த கொஸ்டின்னாலும் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் பாருங்க. கொஸ்டினே பார்க்காதீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கிவிங் ஆப்ஷன்ஸ் 1 and 2, 2 only, 2 and 4. இங்க நமக்கு 2ன்றது 3 ஆப்ஷன்ஸ்ல காமனா இருக்கா, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோ டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செக். ஓகே, இப்படி தான் நீங்கள் டைம் சேவ் பண்ணணும். இந்த ஆப்ஷன்ஸில் 2, 2, 2 இங்கே இல்லை. ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணால் டைரெக்டாகவே டின்னு போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போகலாம். ரைட், யூபிஎஸ்சி கொஷின் ஆப்ஷன்ஸும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி வரும் நமக்கு லக் இருந்தால். ஓகே, தி அதர் வே 2 statements, 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. இங்க 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தே தெரியணும் ஆக்யூரேட்டாக போடுறதுக்கு. இல்லை உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ரொம்ப கம்மியாக போட்டிங்க, 70s தான் இருக்கீங்க, ஓகே 80s புஷ் பண்ணலாமான்னு இருந்தால் இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும். 50% ஆக்யூரசி லெவலில் நம்ம கெஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் 1/3 நெகட்டிவ் மார்க். ஸோ அந்த ரிஸ்க் அப்போ எடுக்கலாம். புரிஞ்சுதா? 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 1 only, 2 only அன்னு கொடுப்பாங்களா? ஸோ இப்போ 1 இல்லை அன்னு நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சால் வில் பி லெஃப்ட் வித் only 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் டி, 2 only ஆர் none of the above. ஓகே, 2 ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம எலிமினேட் பண்ணாலே we need to, no other go. ஓகே, we need to go for that question. நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது நம்ம பண்ணணும்னு முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் தேவையில்லைன்னு முடியாது. யூபிஎஸ்சி ஓகே, யூபிஎஸ்சி நான் என்னன்னு சொன்னேன்? ரைட், அன்பிரடிக்டபிள். அண்டர்ஸ்டுட்? தென் again, with reference to Indian economy, consider following statements. 2 statements, இதுதான் நான் சொன்னேன். First options பாருங்க, then go to the statements.
statement 1, statement 2. ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு அதில் என்ன க்ளூஸ் இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு. Rate of growth of real GDP has steadily increased in last decade. GDP at market prices has steadily increased in last decade. 2015 la question. First statement alone is wrong or first statement is wrong? Okay. So you know the phenomena and fact behind it. If you don't know that recession நடந்துட்டு first attempt உங்களுக்கு, then how you approach this? Exactly. Few words are there wherein you need to focus on. All, every, extreme statements கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி steadily, must, should, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போது question it twice. இது வருமா வராதா? 80 to 90% அது வராது. ஆனால் அந்த 10%க்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் இந்த கொஸ்டின். எஸ், இல்லை. Steadily increased in the last decade and they are giving rate. இப்போ சிம்பிளா ரேட் ஒரு இயர்ல 5% இருக்கும், இன்னொரு இயர்ல 4% இருக்கும். ஓகே, whenever they give you rate kind of things, இந்த பர்சன்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 10 years இப்போ 6% இருந்தா நெக்ஸ்ட் இயர் 6.5, 7%, 8% இந்த மாதிரி தான் போகணும், which is highly impossible for any nation on the earth. ஓகே, இங்க நமக்கு 2 clues. ரேட் அனு கொடுத்தாங்க, அந்த ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கஷ்டம். அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஓகே, இப்போ பர் கேபிட்டா இன்கம் இருக்கு, அது வந்து இந்த இயர் 10,000 பர் இண்டியன் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் இயர் 10,100க்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் அவுட்புட் வந்துட்டே இருக்கும், ஈவன் இஃப் யூ சி ரெசெஷன் இந்த மாதிரி. ஆனால் கோவிட் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ், அது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். கோவிட்னால என்னென்ன எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் வந்தது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் உடைச்சது கோவிட் அந்த ஃபினாமினால. ஸோ இது வந்து 2015ல கேட்ட கொஷின். ஸோ இங்கே ரேட் அண்ட் ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸ்ட் இன் தேட் ரேட், அதுதான் பார்த்துட்டு எலிமினேட் பண்ணணும். நோ நீட் டு நோ த ஃபினாமினா, த பேக்ரவுண்ட் பிஹைண்ட் இட். ரைட். செகண்ட் ஆப்ஷன், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், GDP at market prices has steadily increased in the last decade. அகெயின் ஸ்டெடிலியான ஒன்று இருக்கு, ரைட்? எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? இன்க்ரீஸ் தெரியும், ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுட்டு பேசிட்டீங்களா? ஆர் லாஸ்ட் டிகேட் எல்லாமே தெரியுமா? தென் right, in general whenever they give per capita income or இந்த மாதிரி absolute termsல இந்த மாதிரி கொடுத்தா it will be increasing. okay, 140 lakhs GDP, next year 145 lakhs. அந்த மாதிரி கோவிட் டைம்ல மட்டும் ரெடியூஸ் ஆச்சு. நார்மலா in general அப்போ கொடுத்த கொஷனுக்கு it is increasing. இது வந்து ஒரு ட்ராப். இந்த ஸ்டடியிலே போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அதை ரேட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்களா, அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்களா? ஜிடிபி இன் லேக் க்ரோர்ஸில் பார்த்தா ஒரு நம்பர் வரும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 140-150 லேக் க்ரோர் ஜிடிபி நம்மது. ஸோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதில், ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் எவ்ரி இயர் நியூ டிமாண்ட்ஸ், நியூ ஸ்கீம்ஸ், நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நீடட். ஓகே, இன் அப்சல்யூட் டர்ம்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட்.
ஆனால் ரேட் வந்து இட் கான் ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸ். அதையும் அக்ராஸ் அ டிகேட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ குட் இந்த மாதிரி இருக்கும் கிராஃப்ஸ் எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சு போடுறதுக்கு, ஆனால் தேவையில்லை. ஓகே, we can't remember entire phenomena what is happening in the last decade or so. இப்போ கரண்ட்டாக என்ன போயிட்டுருக்கு அவ்வளோதான். Then again, in the context of Indian economy, consider the following statements. The growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. The growth rate in per capita income has steadily increased in the last 5 years. ஒரே நிமிஷம், ஆர்டர் இதுதான் நான் கொடுத்தேன். ஓகே ஃபைன். சொல்லுங்க. Five years span. Again, 5 years or decade. Highly impossible task to maintain a steady growth rate. Okay. Simple eliminate பண்ணிட்டு DN போட்டுட்டு கிளம்பலாம். Any doubts? See, economy ஒன்றது இந்த மாதிரி பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி. If you go by concepts, phenomena and the things, it is very difficult. Like Mohan said, it will take some 4 to 5 classes of 2 hours each to explain GDP alone. பட் நம்ம அதில் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வரலை. எப்படி எக்ஸாமில் மார்க்ஸ் வரணும், ரைட்? யா, GDP absolute termsలో can increase. Rate of per capita income absolute numbers-ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் ரேட் இப்போ 5% இந்த இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ 10,000 சொன்னேன், 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் 11,000 வந்துருச்சு ஃபார் யூ. ஓகே, 10,000 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் இயர் 11,000. ஆனால் அந்த நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இட் மே பி 5% இன்க்ரீஸ் அலோன். ஓகே, தென் ஹவு மச் யூ வில் பி கெட்டிங்? 11,000ல் 5% ஆட் ஆகும். அது மேத்ஸ் என்னால் முடியாது. இப்போ முடிஞ்சதா? லைக் புரியுதா? ரேட்ன்றது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே, நாட் அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ். ஆனால் அப்சல்யூட் நம்பர்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த 2 எக்ஸாம்பிள்ஸில். 10,000, 11,000, தென் சம் அடிஷன், ரைட்? சரி, ஃபஸ்ட் திங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், ஃபேக்டர் காஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கான்செப்ட் தான் நான் சொல்லணும். எவ்வளோ கிளாஸஸ் ஆகும்? சரி, சிம்பிள் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் காஸ்ட். நோ. ஃபேக்டர் காஸ்ட்னா என்ன? ஃபேக்டர்ஸ்னா என்னப்பா? ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். நோ. இன்புட்ஸ் காஸ்ட், அவ்வளோதான். ஃபேக்டர் காஸ்ட் லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், இந்த 4 தான், ரைட்? ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஆர் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, எம்ப்ளாயர்ஸில் அது வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட். தென் பேஸ் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்கும்.
factor cost, base price, market price. நமக்கு earlier GDP at market price calculate பண்றதுக்கு we were using GDP at factor cost plus product taxes minus product subsidies. அது வந்து அந்த definition change ஆச்சு. அந்த GDP at factor cost இல்ல இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்றது GVA at basic prices. I'll explain. Okay, simply put. இது earlier இருந்த formula. Okay. Only change in this thing. GDP at factor cost la nama change பண்ணிட்டோம். GVA at basic prices. Sorry, first thing. GDP க்கு GVA க்கு difference என்னது? End of the goods, final product of goods and services. என்னது? GDP. Gross domestic product. And the product oda final cost. Right? GVA. Value addition. Processing. ஒரு ஸ்டேஜில் என்னென்ன வேல்யூ ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு அதுதான் நம்ம எடுப்போம். சேம் ஓல்ட் எக்ஸாம்பிள், வீட், பிரெட், சாண்ட்விச் ஆர் பிரெட் ஹல்வா. ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம வீட் காஸ்ட்டு ஆர் நெக்ஸ்ட் பிரெட் காஸ்ட்டை நம்ம எடுக்கிறது இல்லை. சாண்ட்விச் or bread halwa, whatever the product be, final product oda cost mattum edutha GDP. Each stage la value add aayirukka. First stage mattum already include pananum, wheat. Then wheat la irundhu bread ku evlo value add aayirukka, evlo cost. Then bread la irundhu sandwich ku evlo cost add aayirukka. Only these needs to be included in GVA. Okay. Then factor cost ku basic prices and market prices. Factor cost na only the cost for factors of production. I told you 4 factors of production. Simple, right? Then produce பண்ணும்போது government will be giving you few subsidies and we need to pay taxes. இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் இப்போ ஃபீஸ் பே பண்ணணும், இண்டஸ்ட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், நேம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சில ஃபீஸ். அதெல்லாமே ப்ரொடக்ஷன். See, we have two things, production and product. Production tax, production subsidies. Factor cost plus production taxes minus production subsidies. இதுதான் basic price. ஓகே, தென் மார்க்கெட்டுக்குள்ள ப்ராடக்ட் போச்சு, மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணு, எம்ஆர்பி. ஓகே, மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ். அப்போ நமக்கு ப்ராடக்ட் டேக்ஸ், ப்ராடக்ட் சப்சிடிஸ், ப்ராடக்ட் டேக்ஸஸ் ஆட் ஆகிடும், ப்ராடக்ட் சப்சிடிஸ் மைனஸ் ஆகிடும். ஓகே, தென் அது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் including production thing, base price, including market lo varumbodhu product thing, product taxes minus product subsidies. Inga production taxes minus production subsidies. Factor cost na at factory level only the cost for factors of production, salary and the land order rent. Okay, done, clear, fine. Time, okay, ஏதோ 25 questions target கொடுத்தாங்க, right, complete பண்ணணும். Then a decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Slowing economic growth rate, less equitable distribution of national income.
என்ன க்ளூ இருக்கு இஃப் யூ டோன்ட் நோ த கான்செப்ட்? டூ ஒன்லி. எக்கானமிக்கு வரும்போது மேபி, மைட் பி, இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்குமா, அது வந்து மோஸ்ட்லி ரைட். ஓகே, இது ஒரு க்ளூ. பாசிபிலிட்டி பேஸ்ட், இப்போ பர்மிடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குமா, ஸோ நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் பாசிபிளான ஒரே சப்ஜெக்ட் வந்து எக்கானமி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்தால் கூட நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிடலாம். மேபி, ஷெல் பி, ஓகே, மைட் பி, இந்த மாதிரி டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நம்ம டிக் பண்ணிடலாம். ஓகே, எனி அதர் கெஸஸ்? Both 1 and 2. Tax to GDP ratio na another. How much of the tax we collect, the tax revenue for the GDP? Okay, tax to GDP ratio. Simply put, tax revenue increase ஆனா நல்லது அனு சொல்றதுக்கு ஒரு ரேஷியோ. That's it. Okay. So இங்க இந்த tax revenue வந்து ரெடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எதனால? There are many possibilities. Okay, why the tax revenue is being reduced? Slowing economic growth rate, and one more thing, if you are in doubt whether this option might come or might not come on another, then go for total negation. Total negation, இது வந்து இந்த ஆப்ஷன் எடுங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுங்க, அது வந்து டோட்டலாக ஆன்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பாருங்க. இப்போ ஸ்லோயிங் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் இருக்கா, அந்த ஸ்லோயிங் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் வந்து கொஸ்டினுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கான்னு பாருங்க. நாட் அனு ஒன்று போட்டுட்டு then will it come or not? It should be 100% true, either this way or that way. Whenever you are in doubt, go for antithesis மாதிரி. Okay, slowing economic growth rate வராதுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, it might be, right? Slowing economic growth rate. So நமக்கு இருக்கிற, I told you, virtuous cycle ஆனது, இது வந்து vicious cycle. It will reduce the disposable income which the households will be having. Slow economic growth rate na என்ன? Profit? No. Okay, 1%, 2% மினிமலா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அதனால இண்டஸ்ட்ரீஸோட அவுட்புட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கு, பீப்புள் கிட்ட அதிகமாக இன்கம் இல்லை, ஸோ அவங்க சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்சென்டிவ் இல்லை. ஸோ இந்த டைமில் தான் பேங்க்ஸ் வில் பி இன்க்ரீசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டு மொபிலைஸ் தேர் சேவிங், அது எஃபிஷியன்ட் மொபிலைசேஷன் ஆஃப் சேவிங்ஸ். ஓகே, அது தனியாக கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து பாசிபிலிட்டியே இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, ரைட்? இந்த மாதிரி பாருங்க, இதுதான் நெகேஷன், இதோட வே ஆஃப் சால்விங். லெஸ் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். இப்போ ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம்னு இருந்தது, எல்லாரும் டேக்ஸ் கட்டுவா. ஓகே, less equitable distribution of national income na verum few sections are earning, and the few sections many will be tax avoiding, many will be avoiding the tax.
டேக்ஸ் எவேஷன்ஸ் இருக்கும், அவாய்டன்ஸ் இருக்கும், அது தனியாக கான்செப்ட். அந்த டேக்ஸ் அந்த டைமில் நான் பேசுகிறேன். ஸோ இங்கே வந்து இது கண்டிப்பாக வராதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த மாதிரி கோ ஃபார் நெகேஷன். இது வருமா வராதான்னு ரெண்டு சைட்ஸை பாருங்க. இஃப் யூ ஆர் இன் டவுட், தென் கம் டு த கன்க்ளூஷன். அண்ட் மோஸ்ட்லி இன் எக்கானமி இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி ஆன கொஷின்ஸ் ரைட். ஓகே, உங்களுக்கு டைம் இல்லை லாஸ்ட்டில். ஓகே, ஓன்லி 75 அட்டன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 எக்கானமி கொஷின்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் க்ளூஸ் இருந்தான்னு மட்டும் பாருங்கள். பாசிபிலிட்டி பேஸ்டு கொஷின்ஸ்னால் டைரெக்டாக ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டே போடுங்க. ஓகே, எக்கானமியில் தட் டு தெர் இஸ் அ 360 டிகிரி டிவிலியர்ஸ் யாருக்கு இஷ்டம் இங்கே, ரைட்? 360 டிகிரி ஷார்ட்டான இருக்கும். எக்கானமியில் கூட த சேம் திங். Anything could happen. Okay, any possibility might happen. ஆனா will, should, must இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தா மோஸ்ட்லி இட் will be wrong. உங்களுக்கு டைம் இல்லாத பட்சத்தில், not when you have time and you are lazy enough to see the question. Okay. Then ஓகே, நேஷ்னல் இன்கம் எதா பேசிட்டே இருந்தோம். என்னம்மா? அகெயின் பாருங்க. ஓகே, இது வந்து மணி வேல்யூ இல்லை, மார்க்கெட் வேல்யூ. direct definition they are asking. National income. என்னம்மா இப்போ ஓகேவா? யா, டைரக்ட் டெஃபினிஷன் நேஷனல் இன்கம்னா total market value of the final goods produced, goods and services included. Okay, இதில் yeah, like she said, we'll be confused between option A and D. இங்க produced by nationals, எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? அது வந்து ஓகே. ஸோ அந்த நேஷ்னல்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வந்தது ஆனது நமக்கு தேவையில்லை. இங்கே ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், டைரக்ட் டெஃபினிஷன் வித்தின் இந்தியா. நார்மலாக நேஷ்னல் இன்கம் எழுதும்போது வில் பி சேயிங் NNP at factor cost. நெட் சிம்பிள் திங். கிராஸ்க்கு நெட்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? டிப்ரிசியேஷன். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராஸ், நெட், கிராஸ் வர்சஸ் நெட், நாமினல் வர்சஸ் ரியல். இங்கே வந்து ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ், இன்ஃப்ளேஷன், நாமினலுக்கு ரியலுக்கு. அங்கே கிராஸு நெட்னா வெறும் டிப்ரிசியேஷன். அந்த சஃபிக்ஸ், அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து எங்கே இருந்தால் கூட ஓன்லி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் திஸ். நெட் மோஸ்ட்லி டிப்ரிசியேஷன். ரியல்னா டேக்கிங் இன் டு த கரண்ட் ப்ரைஸஸ். ஓகே, இதுக்கு மேலே நம்ம எக்கானமிக்கு போக முடியாது. Then the most appropriate measure of a country's economic growth. All these are measures of growth. Yeah, most appropriate one. Net national product. யார்மா டி சொல்றதுங்க? அதுக்கு எதுக்கு வெக்கம்? சொல்லலாம். Which option? C?
or A? With which we are measuring our economic growth? GDP, right? ரீசெண்டாக நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணான்னு சொன்னேன், அந்த டெஃபினிஷன் அந்த ஈக்குவேஷன்லவே சேஞ்ச் டு மேக் இட் மோர் எஃபிஷியன்ட். ஆன்சர் ப்ளீஸ். இந்த சைடில் இருந்த ஒருத்தர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடாது, ஏன் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லும் போது ஏ கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, நாட் ஜிடிபி. டேக்கிங் இன்டு அக்கௌண்ட் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, அதுதான் இப்போ வரைக்கும் கூட சொன்னேன். ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஷியல்ஸ் நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, only then it will be real increase, real rate of increase. Okay, that too per capita level. Each Indian, how much he is getting, taking into account inflation. அதுதான் per capita real income. இது வந்து ஜஸ்ட் மேக்ரோ பிக்சர் கொடுப்பாங்க. ஆனால் ரியல் க்ரோத்ன்றது எங்கே நடக்கும்? ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரைசிங், இங்கே க்ரோத் அண்ட் மட்டும்தான் பேசிட்டு இருக்கோம், நாட் குவாலிட்டி ஆர் இது குவான்டிட்டி. அதுதான் பர் கேபிட்டா ரியல் இன்கம். ஓகே, சரி, ஓகே, உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. இந்த கொஸ்டின் இதுன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் அசல மெஜர்ஸ், இந்த மாதிரி மெஜர்ஸ் இருக்கிறதானே தெரியல, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின்? Exactly, odd even method. Question you could ignore. என்ன கொடுத்தாங்க கொஸ்டின்லனா you could ignore. Go for the options. Understood? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல தான் அது யூஸ் ஆகும். Then, with reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statements. 2020 oda question. Worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. In rural areas, the growth in the non-farm economy increased. The growth rate in rural employment decreased. And a D option kano. Sorry. D1, 2, and 4. So, inga options ni paatha, which statement to go first? Third statement. Third statement eliminate panna. Na kektadu verum inda idhe paakala neenga. Na munnadi sonna madiri options paathitu elimination method la sollirukken. Which statement to prefer first? Third. Why not first statement? Why not 1? Why not 2? Why not 4? 3 only and kuduthanga. Okay, fine. Good. Inga 3 eliminate panna, namak still we are left with only 2. 1 eliminate panna, again 2. Second statement eliminate panna, again we are left with 2 options. 4 eliminate pannalu 2 options la.
So in the மாதிரி questionல we can't do anything but to check two statements. அந்த two statements என்னது first நம்ம decide பண்ணணும். Then any clues? Go for this sort of clues. Extreme statements. Steadily. The percentage share of rural areas steadily increased. Okay. In rural areas, the growth in the non-farm economy increased. 1991 kaparam. Now agriculture we will be saying diversification and so on. What is meant by diversification? Diversified livelihood sources. We say agriculture is like having disguised unemployment, no productivity, yeah, more number of disguised workers, hunger. So we need to diversify their livelihood and சொல்லுவோம். 1990s அப்புறம் அதுதான் பண்ணோம், liberalization அப்புறம். Okay, we are increasing more and more industrial and services based industries even in rural areas. So this statement in general needs to be correct, right? So 3 வந்து like you said, okay, in the two options we have reached. Then going to fourth option, growth rate in rural employment decreased. Huh? Jobless growth ana or concept irukku. எப்போ வந்த phenomena அது? LPG reforms அப்புறம் we have growth but we don't have enough jobs. We even had double digit growth but without creating jobs. That is because we were focusing more on service sector. I told you we missed the industrial bus. Okay, directa services sector ke jump pannam. That too second largest population. Okay, and the demographic dividend under the we didn't reap it. Okay, so inga growth rate of rural employment decreased on a statement ku correct or wrong? Is it right or wrong? Okay, go for first statement. இதாச்சும் க்ளூ இருக்கா சொல்லுவாங்க. Two areas கொடுத்தாங்க, rural and urban. Just see. Rural areas? Rural areas కూడా increased. Possibility, ಅದರ fact. Good. Both are increased. Niti Aayog report. நம்ம இந்த ரிப்போர்ட் பற்றி அது பற்றி இது பற்றி நமக்கு தெரியாது, ரைட்? We are going for this generalized exam. So worker productivity நார்மலாகவே it is increased. Earlier சிம்பிளாக Hindu rate of growth ன்னு சொல்லுவாங்க, 3%, 3.5% அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம். ஸோ அப்போது ஒர்க்கரோட எஃபிஷியன்சி அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகலை, very less efficiency. Then after opening up the economy, we have more and more technology. Okay, coming from the west, especially from Ireland as well. And the technology nalada we are maintaining our relations with many countries, including Israel. Okay, IR thing அப்புறமா பார்க்கலாம்.
Fine, so answer. See, second one, how can you eliminate and matam solunga enak. Second statement. Steadily increased. Inga. Simply, urbanization increase agarada. Exactly. Urban area ke rural area ke compare பண்ணி கொடுத்தாங்க இங்க. Percentage share of rural areas in workforce. இப்போ நம்மளது urbanized ஆயிட்டே இருக்கான்னு நமக்கு தெரியும். சிம்பிளா urbanization இப்போ 29% according to 31% according to 2011 census. ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அர்பனில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் இப்போ ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் போத் புல் அண்ட் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, எஸ்பெஷலி ஐ டோல்ட் யூ growth has increased where the concentration of services sector is more. So there is lot of influx from rural to urban areas. Rural areas la earlier their share was high, percentage share of rural employees, but now this urban area is growing. So more and more employment opportunities in urban areas. Simple logic. Okay, to eliminate this, then we are left with 3 and 4. Again, rate. Clear? The growth rate in rural employment decreased. Correct or tappa? Anyone with no? Correct statement, right? Thank God. இப்போ வரைக்கும் சொன்ன லாஜிக் எல்லாம் போயிடும். ஓகே, the growth rate normally declined. அர்பனைசேஷன் ஆனால் ஒன்றும் ஃபினாமினா நமக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிள் அர்பன் ஏரியாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அது தெரிஞ்சால் அந்த ஆன்சர் எல்லாமே போடலாம். ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓகே, closed economy is an economy in which ஏவா டி ஓகே neither exports nor imports take place. ஓகே, ரொம்ப டைரக்டாக இருக்கோ வேறு. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, closed instead of closed replace it with open. None of the above, right? Okay, closed economy, open economy. We are closed, we are closing our borders to the world. Okay, even though we are again anga, we are self-sufficient because of which we are closed. In the other options kodutha tempt avadanga. We are not self-sufficient, just subsistence based. Adanala closed economy. Self-sufficient na fulfilling everyone's need. இங்கே ஜஸ்ட் க்ளோஸ்ட் எக்கானமின்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு why we have been a closed economy till 1980s అని கேட்ட சில டெம்ப்டிங்கான திங்ஸ் இருக்கும். அந்த ட்ராப்பில் மாட்டாதுங்க. எக்கானமினா மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ரேஷனல் சாய்ஸ்ன்னு சொன்னேன். அந்த மெத்தடில் போங்க. எத்திக்ஸில் தான் இந்த ரேஷனாலிட்டி பற்றி சொன்னேன். எக்கானமியில் இப்போ 10 rupees நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வில் பி சீயிங் சம் சார்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ். அதனால தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10 rupeesக்கு சம் இயர் எண்டுக்கு ஒரு 12 rupees 13 rupees வரும். ஓகே, இல்லைன்னா ஐடியலாகவே இருக்கும். ஆனால் அந்த 10 rupees இஃப் யூ ஆர் கிவிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் இன் நீட், இந்த 10 rupees ஓகே 1970s 80s காலத்தில் ஓகே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நீடு, வி ஆர் கிவிங். What return you are getting? Okay, economically we are not earning well. Economically we are
taking an irrational decision. Rather than investing in something else for returns, we are simply giving it to him. We don't know for what he will be using. அந்த காலத்தில் என்ன வரும், சிகரெட். ஓகே, அந்த 10 rupees மோஸ்ட்லி இப்போ கூட கேட்டுட்டு இருக்காங்க, சேஞ்ச் இருக்கான்னு. எதுக்குடான்னா எதுக்கான்னு. அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ எக்கனாமியில் இந்த மாதிரி ரேஷ்னலான டெசிஷன்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும். வெரஸ் ஓகே, எத்திக்ஸில் நான் இன்னொரு மாதிரி சொன்னேன், அதுக்கு தான் ஐ எம் கிவிங் யூ எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஓகே, இங்கே நமக்கு குட்வில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெவலப் ஆகும். ரைட். Inflation. Economic growth and inflation can go together. Somewhat. Hyperinflation. என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இவ்வளோ கேவலமாக கொடுத்தாங்க. கரெக்டாக இது யூபிஎஸ்சி கொஷின்ஸ்மா. ஓகே, எனக்கு எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே இல்லாமல் போச்சு. ஓகே, இது இன்ஃப்ளேஷன் தனியாக டாப்பிக்கே வரும். ஓகே, அப்போ நான் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவேன், அது வரைக்கும் சைக்கிள் மட்டும் சொல்லுவேன். ஓகே, திஸ் phase, this one disinflation, right? This one good, this one reflation. Okay, inflation cycle, right? Inflation, disinflation, deflation, reflation. Okay, இந்த சைக்கிள் வந்து whenever inflation questions வந்தா இது யூஸ் பண்ணிட்டு கூட எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இந்த டேர்ம்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன்னா ஸ்டாக்னன்ட் ப்ளஸ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸ்டாக்னேஷனுக்கு மெயின் பேஸ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அது இன்ஃப்ளேஷனுக்கு தனியாக கொஷின்ஸ் இருக்குது, நம்ம அங்கே பார்ப்போம். ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் பேர்லவே இருக்கு, ஹைப்பராக இருக்கு. தென் பிளானிங். பிளானிங்க்கு எத்தனை கிளாஸஸ் எடுத்தாங்க சொல்லுங்க. எனக்கு முன்னாடி தான் தெரிஞ்சது. ஓகே, ஏன்னா ஜிடிபிக்கே இவ்வளோ எடுத்தாங்க. ஓகே, பிளானிங் எடுத்துட்டாங்களே. பிளானிங் எக்கானமி கால் பண்ணணுமா மோகனுக்கு? என்னப்பா யாருமே அட்டன் பண்ணலையா? பிளானிங்னா என்னது? ஃபியூச்சர். விஷன். விஷன்னா மோஸ்ட்லி லாங் டேர்ம். ஓகே, பிளான். இன்னைக்கோட பிளான் என்ன உங்களுக்கு? காலையில் எங்கே வந்துட்டீங்க, அப்புறம் எப்படி பிளான் பண்ணிட்டீங்க ஒரு டேன்னு. சிமிலர்லி எப்படி கவர்மெண்ட் இஸ் பிளானிங் ஃபார் த நியர் ஃபியூச்சரோட க்ரோத் ஆஃப் எக்கானமி. அதுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் இருக்கு. We have gone for 5-year plans, which we have taken it from Soviet economy. 1920s lave, especially 27 when Nehru visited Soviet Union for this planning commission something, then only these left-wing groups, they have tilted towards social planning, which after independence we started implementing. How many plans irukku? How many plans we have completed? Till date 13, 14, 12 5-year plans, right? 2012 to 17 last final planning commission anu onnu irundhathu. இப்போ நீத்தி ஆயோக் has replaced it.
அது வந்து டைரக்ட் கொஷின், அதையும் பார்ப்போம். ஓகே, why there is a change for Niti Aayog to replace Planning Commission? Substantiation, அது ஒரு சிம்பிள் இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சா நீத்தி ஆயோக் பிளானிங் கமிஷனுக்கு டிஃபரன்சஸை நம்ம போடலாம் ஆப்ஷன்ஸில். அதனால ஏன் பிளானிங் கமிஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணது நீத்தி ஆயோக்? வெர் இஸ் த நீட்? இண்டிபெண்ட், டோட்டலி டிபெண்ட். இவ்வளோ ரீசன்ஸ் இருக்கா? சொல்லுங்கப்பா. பிகாஸ் எது லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி? ஓகே, நீத்தி ஆயோக் வந்து ரைட் விங் ஐடியாலஜி. Advisory, supervisory, monitoring body. Not directly so. Niti Aayog is just a think tank. Okay. Till that point of time, we have top-down approach. Niti Aayog has come with the principle of cooperative federalism, giving more voice to states. Even if you are anti-BJP, this is true. Okay, at least on paper. Okay. நம்ம சில இது பேஸ்ட் ஆன் ஐடியாலஜி இந்த இம்மீடியட்டாக ஒரு ஆன்சர் வந்தது எங்கேருந்து வேண்டாம். ஓகே, பொலிட்டிக்கலி நியூட்ரல்ன்றது ஒரு பியூரோக்ராட்டுக்கு மெயின் பிரின்சிபல். ஓகே, தட் யூ நீட் டு இம்பைப். ரைட். நீத்தி ஆயோகான்றது டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ரோச்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஈவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வில்லேஜ் லெவல் பிளான்ஸு கூட இட் இஸ் டைரக்ட்லி சூப்பர்வைசிங். ஓகே, பாட்டம் அப் அப்ரோச். தட்ஸ் வை வி ஹேவ் ஆல் த ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆல்சோ இன் இட். கம்போசிஷன்லாம் பாலிட்டியில் சொல்லுவாங்க, நான் சொல்ல மாட்டேன். டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ரோச், தட்ஸ் இட். பாட்டம் அப் அப்ரோச். கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம். ஓகே, பிளானிங் கமிஷன் வந்து டாப் டவுன். ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் அடிக்குவேட்லி ரெப்ரசன்டட். சென்ட்ரல் பிளானிங், சென்டரில் என்ன பார்ட்டி இருக்கு, அந்த ஸ்டேட்ஸில் அவங்களோட பார்ட்டி எங்கெங்கே ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்கு, அங்கே ஃபண்ட்ஸ் போயிட்டே இருக்கு அண்ட் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் ஸ்டடீஸாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ டு ரெக்டிஃபை ஆல் தீஸ் ட்ராபேக்ஸ், நீத்தி ஆயோக் ஹேஸ் கம். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் அகெயின், தட்ஸ் எ டிபேட். அதுதான் ஐம் சேயிங் ஆன் பேப்பர். ஓகே, தெர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ். நம்ம பர்சனலாக பேசலாம், இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. ரைட். சில திங்ஸ் இருக்கு டு ரிமெம்பர் இன் பிளானிங். ஓகே ஃபைன், ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்லலாம், குவிக்காக சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் பிளானில் வந்து ஹரத் தோமர் மாடல். இது வந்து ஃபோக்கஸிங் ஆன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சிம்பிளி புட். ஓகே, ஹரத் தோமர் மாடல், சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மஹல்நோபிஸ் மாடல் இன் செகண்ட் பிளான், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருக்கு நல்ல ஃபோக்கஸ் இருக்கு இங்க. கேபிட்டல் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, செகண்ட் பிளான்ல. செல்ஃப் ரிலையண்ட், செல்ஃப் ஜெனரேட்டிங். இது வந்து see we have annual plans also in between. Okay, அங்கே we have started green revolution. அது எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் நான் சொன்னேன். PL 480 அதோட insult which India faced in the hands of US. They saw us merely as a beggar. அதோட பெரிய ஸ்டோரி I told you in ethics class. Okay, so because of that the focus on green revolution has started. Then Indira Gandhi, she has came up with nationalization thing. In the fourth panel, we have Gadgil formula, a formula for distributing resources from center to states. And the formula vachittu da distribute pannittu. Gadgil formula. Again, other growth வந்து we are focusing. Self-reliance, growth.
self-reliance naale we could say food grains la you could compare. Okay, food grains ne remember pananga, we need to be self-reliant. Then garibi hatao, இது வந்து her political slogan, but economical planning la irukku. Remove poverty, end poverty, hatao. Then nothing much in 6th plan. Food, work and productivity in 7th plan. These terms could be given like in the same phrase they could give. Food, work and productivity. Then in the crisis 1990 to 92 we know BOP crisis. Adi kuda we'll talk when it comes to international things. Okay. Then I told you faster growth. 8th plan 1990s la. 9th plan வந்து basic minimum services la focus பண்றாங்க. That too 7 basic minimum services. Focus வந்து growth with social justice and equality. Employment generation, nothing in 10th plan, nothing much. 11th and 12th plan or objectives the main important. I think twice they have asked. Faster, more inclusive growth. Verum difference வந்து sustainable. That's why I gave you that growth. Okay, faster growth, then sustainable growth. இப்போ நீத்தி ஆயோக் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அது ஹேஸ் விசன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ரைட், இவ்வளோதான் நம்மளால முடியும் பிளானிங்கில். You can't go to entire document and refer. You have no time and it is inefficient. Okay. எக்கானமியில் நம்ம பண்ணுறதே காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். பேஸ் ஆஃப் எக்கானமி காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். பீப்புள் சூஸ் பண்ணுற சாய்ஸ்க்கு அந்த எந்த காஸ்ட், how it is benefiting him, at what cost. Then with reference to India's 5-year plans, which of the following statements are correct? In the options ke pona, one, two, three. Okay, similar ada irukku. You need to go for this. From second 5-year plan, determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. General statement. Fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. In the fifth 5-year plan, for the first time, financial sector was included as an integral part of plan. Okay. Again, extreme statements. For the first time, financial sector na ennadu. It is there since independence. Age-old phenomena. Okay. That it can be isolated or it can be first time integrated into this. Okay. Directly you could eliminate third option. I told you extreme statements. Must, should, in the மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டேன். All. Then first and second statementsல ஏதாச்சும் clue இருக்கான்னு பாருங்க. இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? 11:30 வரைக்கும் தானே கிளாஸ்? ஓகே. போலாம். Okay, at least still 18. 21 is our target. இப்படியான நான் சொல்கிறேன்.
Okay then, third statement is eliminated. First and second statement. Anyone, please, quick guess. Thank you. 1 and 2. I told you industries were focused. This is the general statement. I told you Garibi Hartao. 4th and 5th 5-year plan, that too Indira Gandhi in the transition. Nationalization of banks was done mainly for poor people. Inclusive growth and varum adu thiripi varum nama paapom time illa. Then with reference to FSDC, Financial Stability and Development Council, it is an organ of Niti Aayog headed by Finance Minister, monitors macro prudential supervision of the economy. Which one? Finance Minister, right? Finance Minister da adu fact. Financial Stability and Development Council, mostly with government side. Council anu indha maadhiri vanda. Not under Niti Aayog. இது வந்து நீதி ஆயோக் முன்னாடியே வந்தது 2010. First option eliminate பண்ணாலே we'll be having only these two. Then go to third one. Generalized statement. Any bodyக்கு இருக்கிற எல்லா bodyக்கு supervisory authority anu கண்டிப்பா இருக்கும். Be it whatever committee, council, institution, whatever be it, whatever be the organ. Supervisory authority under the generalized statement regarding the council. Okay, so 3 on the definitely right. Second is you need to guess. No other go. Okay, Finance Ministry Kilaya. It is under Government Financial Stability and Development Council under the, because fiscal policy yarodadu? Government odu. Monetary RBI. So இது வந்து based on fiscal policy. Okay, FRBM Act இதெல்லாமே அந்த targets எல்லாமே reach ஆகிற stage ஆகுது. So அங்க I think in 2010 they have formed this. Right, FSDC. Understood? இந்த மாதிரி generalized statements வந்தா மட்டும் focus பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கும். Then any other option? இல்லையா? Just think. Time illa. Right. Main objective of 12th 5-year plan. 12th 5-year plan. Exactly. Okay. Sustainable. Last 5-year plan. So sustainable thing. Then elimination. First, 5th. First இந்த 3 பாருங்க. ஏன் இந்த 3? Yeah. இல்ல. If you take 3, if you eliminate 3, we'll be left with 2. If you eliminate 4 also, you will be left with 2. Only if you eliminate any of these 3, we'll be directly getting the answer. Okay. First நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் வேணும். காமா இருக்கணும் எக்ஸாம் ஹாலில், விச் இஸ் டிஃபிகல்ட். நீங்கள் ஏதோ பண்ணிக்கோங்க, மெடிடேஷனோ ஆறு ஏதோ உங்களுக்கு. தென் எதுமா? டி. வருமா சார் என்ன கேட்டீங்களா? நான் சொல்கிறப்பா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யோசிங்க.
மினிஸ்ட்ரிஸ் எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? ஃபஸ்ட்டு யூனியன் மினிஸ்ட்ரி. த்ரீ 4 எலிமினேட் ஆச்சா? Still we won't get answer. Go for 2 or 5. A. Finance Commission. Planning. Verum devolution of funds. On what basis? I told you Gadgil formula. இப்போ ஒரு புது ஃபார்முலா இருக்கு, அது will say. Okay. That doesn't plan. Okay. Answer வந்துச்சா? போலாமா? ஓகே. ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா இருக்கும், அப்புறமா பார்த்துக்கோங்க. தென் இது வந்து இதுக்கு அஃபிஷியல் கீ இல்லை, கொஞ்சம் ட்விஸ்டட் கொஸ்டின். ஜஸ்ட் பாருங்க. இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ் permitting non-bank financial companies to do banking, establishing effective district planning committees in all districts, decentralization பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க, increasing government spending on public health, then strengthening midday meal scheme. இங்க கொடுத்தது inclusive governance. Then we have two things here. Can be anu இருக்கு, possibility கொடுத்தாங்க, still essentially anu கொடுத்தாங்க, essentially the parts. இப்போ சபரிமலை கேஸில் நம்ம எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஆனால் இருக்கு, ஐ டோல்ட் யூ ரைட். ஸோ அங்கே எசென்ஷியல்னா என்னது? கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும். ஓகே, மேண்டேட்டரி பார்ட். பாசிபிலிட்டியான்னு கொடுத்தாங்க, மேண்டேட்டரியான்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கெஸ் த ஆப்ஷன். இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ்னா என்ன? Including everyone in development. Okay, நம்ம governance அந்த மாதிரி இருக்கணும். It should be all inclusive. The benefit should reach everyone. Simply put. Okay. Governance, the implementation thing. It should reach everyone. Okay. Good governance and சொன்னோம்லே, இது வந்து ஒரு essential part. Inclusive governance is good governance. ஸோ எப்படி அந்த இன்க்ளூசிவாக எடுத்து போகிறது? ஹவு டு இன்க்ளூட் எவ்ரி ஒன் இன் த டெவலப்மெண்ட்? 3 and 4. 3 and 4 will come. ஓகே, பார்ப்போம். தென் one also possibility. How? ஓகே, ஜன்தன் யோஜனான்னு ஒன்று இருக்கு. ஜன்தன் யோஜனா, ஆதார் லிங்கேஜ், ஆதார் பேங்க் லிங்கேஜ். ஓகே, மெயின் ஃபோக்கஸ் பீயிங் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். அதுக்கு பேங்க் லிங்கேஜஸ், empowering poor, financially empowering the poor. That is the main way to empower them, to include them, wherein we are making direct benefit transfers in many schemes now. DBT ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, டைரெக்டாக அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே போயிடும். உமன் எம்பவர்மெண்ட் அங்கே இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஆல் இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ்க்கு அது ஒரு மெத்தட். ஸோ வி குட் பேங்கிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ்னே சொல்லலாம். தென் செகண்ட் ஒன். சரி, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியலையா? ஹவு கேன் திஸ் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ்? ஹெல்த் எஜுகேஷன் வந்து சோஷியல் செக்டார்ஸ் ரைட், பட் ஒரு இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஆன் பப்ளிக் ஹெல்த், கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு. தென் வெறும் மிட் டே மீல் ஸ்கீமில் ஹவு கேன் யூ ரீச் த இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ் பார்ட்? அங்கே கொஸ்டினில் எசென்ஷியலி பார்ட் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ்ன்னு கொடுத்தாங்க.
essentially கண்டிப்பா இது வந்து specific schemes, right? Okay, mostly inclusive, right? Good. Okay, schemes இதெல்லாமே கூட ஆனா in the other keys and all they have added 1 2 only on another, 3 and 4 also comes, and in some other keys they have eliminated first thing, banking. idila this is in general, so almost every statement comes, every statement is right. Okay, first statement eliminate panna logic வந்து NBFCs, it is they're not small finance banks. Okay, we don't know with what purpose they'll do banking. Okay, not for profit கிடையாது அவங்க, not section 8 companies. Okay, industries-க்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி. So if they do banking also, to whom it will be beneficial? Inclusive governance எப்படி கொண்டு வரணும்? இந்த லாஜிக் தான் first option was eliminated in many keys. So either if you eliminate first option 2 3 4 வரும். If you eliminate the specific schemes A வரும். If you take in general option D வரும். Okay, that's why இப்போ என்ன ஆன்சர்னு என்ன கேட்காதுங்க, அஃபிஷியல் ஆன்சருக்கு இவங்க கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ல வந்து வெறும் இட் கேன் பி செட் டு பி த பார்ட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் கவர்னன்ஸ் அண்ட் கொடுத்தா இட் வுட் ஹவ் பீன் ரைட் ஆல் தி அபவ். பட் எசென்ஷியலி அண்ட் சொல்லும் போது தெர் இஸ் அ கன்ஃபியூஷன் விச் நோ ஒன் கேன் கிளியர் அதர் தேன் யூபிஎஸ்சி. ஓகே, இந்த மாதிரியான ரேர் கொஷின்ஸ் அதுதான். ஸோ இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷனில் ஏ டி கொடுத்தாங்க. ஓகே, poverty, எதுமா B. Good. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because price levels vary from state to state. Okay, because high inflation, mostly when you take the states like Maharashtra, Gujarat, but not inclusive. So poverty lines வந்து higher தான் வைக்கணும் because no equitable distribution, but high income, inequitable distribution. So price levels vary from state to state because of inflation thing. Central நமக்கு கமிட்டிஸ்னால they'll be giving you some sort of poverty line. அது வந்து states could change. BPL என்ன? On what basis? Now it's not based on calories, income. Okay, after Tendulkar committee and Rangarajan committee, right? They might ask you which committees and all have given poverty estimates, or based on which committees we had these poverty lines and so on. என்னெல்லாம் committees வரும் இப்போவே சொன்னா டெண்டுல்கர் கமிட்டி, ரங்கராஜன் கமிட்டி. அதுக்கு முன்னாடி அலக் YK or something, அலக் கமிட்டி, தென் லக்டியாவாலா சம்திங், ஏதோ பேர் இருக்குமே, லோனாவாலா இருந்தால் வரும். ஓகே ஓகே, இன்னொரு கமிட்டி இருக்கு. விச் கமிட்டிப்பா அது? ஸ்பெல்லிங் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியல. லக்தியாவாலா అని எழுதிக்கோங்க, திருப்பி ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான்.
ஓகே, பவர்ட்டி கமிட்டிஸ்ன்றது அதான் ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு என்னென்ன கமிட்டிஸ் ஆன் பவர்ட்டி லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது. தென் டைரக்ட் டெஃபினிஷன் அது நமக்கு தேவையில்லை. பவர்ட்டினா என்னதானே எல்லாருக்கும் தெரியும், அது கொடுக்க மாட்டாங்க. ரைட், இப்போ ₹32 ஃபார் ரூரல். இந்த இதென்னா நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். ₹32 ரூரலில் அண்ட் ₹47 அர்பனில் இருந்தால் சஃபிஷியன்ட் பர் டே అని சொல்லிட்டு இந்த கமிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு எவ்வளோ செலவாச்சு? ₹50. ஸோ அர்பன் ஏரியாவில் ₹47 வச்சுட்டு யூ குட் சர்வைவ் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் ரெண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து. ஓகே, காமெடியாக நிறையா போயிட்டுருக்கு. அதுதான் ஒன் ஆஃப் திஸ் பீயிங் poverty line estimates. Based on these things, we are given BPL levels. That's why state to state it varies. Price levels are high in some states. Okay, rural urban differences நிறைய ஃப்ளக்சுவேட்டிங்காக இருக்கும் in states. சில ஸ்டேட்ஸில் 10% to 15% இருக்கும் இது அர்பன் பாப்புலேஷன். சில ஸ்டேட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் 40%. ரைட், இன் கோவா, கேரளா ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ப்ரோக்ரெசிவ்னா நாட் ஸோ ப்ரோக்ரெசிவ், அவங்களுக்கு அது அந்த ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பேசிட்டா எனக்கு முடியாது. தென் scheme based question. How does National Rural Livelihood Mission seeks to improve livelihood options for rural poor? NRLM அஜீவிகான்னு சொல்லுவாங்க. ஓ, ஆன்சர் என்னம்மா சொல்லுங்கம்மா. One and two only, two only. So Inga go for 1 and 2 first. Okay, 1 and 2 answer. By setting up large number of new manufacturing industries and agri-business centers in rural areas. Fine. By, I mean, இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட். இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டாங்க, லைவ்லிஹுட் பற்றி தான். யூ கீப் அவே ஆல் த ஸ்கீம் பேஸ்ட் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு, ரூரலில் லைவ்லிஹுட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷன் இருக்குன்னு அவங்களே கொடுத்தாங்க. ரைட், அதுதான் க்ளூ. கோ ஃபார் த ஆப்ஷன்ஸ். நியூ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ், ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. ஓகே, ரூரலில் லைவ்லிஹுட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஃபைன், ஐ டோல்ட் யூ ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், தட் டு இன் எக்கானமி, most possibly right. Second one, by strengthening self-help groups, providing skill development. Again a general statement. How to increase the livelihood? Other common sense, right? So second option, second statement right. Then by supplying seeds, fertilizers, diesel pump sets, micro irrigation equipment, free of cost, extreme statement. Other logic, extreme statement. And இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இதெல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக. இப்போ நமக்கு ஐ டோல்ட் யூ டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் த கீயான. ஸோ ரூரல் லைவ்லிஹுட்னா மோஸ்ட்லி நான் அக்ரி பேஸ்ட். ஓகே, அது ஒரு கெஸ். இஃப் அட் ஆல் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்னு கொடுக்கல, இரிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட் டு ஃபார்மர்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன், ஆர் ஆடிவன் கூட போடலாம். அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டில் நமக்கு இருக்கிறதே நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. திருப்பி அங்கே லைவ்லிஹுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓன்லி இன் வேல்யூ அடிஷன் யூ குட் ப்ரொவைட். அதுதான் அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ். இன் அக்ரிகல்ச்சர் கிரியேட்டிங் அகெயின் அ லைவ்லிஹுட் இஸ் இம்பாசிபிள். ரைட், ஸோ 1 and 2. 20 ஆச்சா? லாஸ்ட் கொஸ்டின். District rural development agencies, how do they help in reducing rural poverty in India?
4-3 paranga first. District rural development. District rural development watch over and ensure effective utilization of funds intended for anti-poverty programs. Rural development சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா anti-poverty இது வரும். Right? So general statement, fourth one. Then third one, secure intersectoral and interdepartmental coordination and cooperation for effective implementation of anti-poverty programs. Again, a general statement. Towards rural development. Main thing being poverty. Poverty and unemployment the main issues in rural areas. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், livelihood mission. ஸோ அது கூட அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான். ஸோ 3 and 4 ரைட், ரெண்டு கரெக்ட் தான். தென் இப்போ இதர் ஒன் எலிமினேட் பண்ணாலே ஆப்ஷன் வரும். DRDS act as Panchayat Raj institutions in certain specified backward regions of the country. Correct. Panchayat Raj institutions. Panchayat Raj institutions na enna pa? Direct elections இருக்கும். Okay. அது ஒரு electoral system based institution. How come these agencies replace them? Okay. These are just executive agencies. They can't replace. So one eliminate பண்ணாலே option வருது. Go for second statement இப்போ. Area specific scientific study of the causes of poverty and malnutrition alone and detailed remedial measures. Maybe வாய்ப்பு இருக்கு, அது ஆப்ஷன்ல இல்லை. ஆனால் மேபி, பிகாஸ் இது கூட ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ ஹியர் இஃப் அட் ஆல் 2, 3 and 4 இருந்தால் நம்ம ட்ராப். ஓகே, answer being 3 and 4, I said second is also a similar general statement, though they are saying area specific studies, because poverty unemployment வந்து pocketsல தான் they are focused more. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஸ்டடீஸ் ஓகே பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரி கூட எடுக்கலாம். ஆனால் நான் ஃபார்ச்சுனேட்லி த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பெட்டர், 3 and 4. ஃபைன். Employment. Next class. Okay. Winding up.